Kuna chairman wa gospel, sijui kama ni self-proclaimed, lakini hivyo ndivyo wanajiitaga. Ringtone. Yes. Okay. From today, this is the Chairlady gospel. The Chairlady wa gospel, si ndio? Ringtone akishika pande ile nyingine, mimi nashika pande hii nyingine, si unajua? Amekuwa akisaidia vizuri huku na kule. Akiona kuna jambo inatokea kwa industry, anajaribu kutatua. Kwa hivyo hiyo inampatia sehemu fulani ya kupewa heshima fulani kwa kiwango fulani. Nicholas Kiyoko. Ile kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hey, mic check. Tuko na Janet Otieno. Atatuambia ametoka wapi because tuko ni maeneo ya saa 7 usiku. Ona ametoka, amekuwa kwenye ndege, amekuwa kwenye safari ndefu. Safari imekuaje na umetokea wapi? Safari imekuwa mzuri sana, nashukuru Mungu. Nimetokea New York in the US. Imekuwa ni safari ndefu sana. Lakini zaidi tumekaa ndani kwa sababu ya unajua the checking out, hizo custom and vitu vidogo na ndege ziliingia kama nyingi zile kubwa. So safari yangu imekuwa mzuri, nashukuru Mungu. Okay. Yes. New York I understand iko US. I mean safari ya US ilikuwa ya nini? Ilikuwa US tour ya music ama ilikuwa vipi? US tour kama unajua mimi ni mhudumu, nimeenda kufanya huduma kule. Nilikuwa nimefanya concerts kwa churches mbali na nimezifanya nyingi kwa estates, kwa states kama states kadhaa, ziko kadhaa kama 7 au 8 hivi, 9 10 around there. Yes. Okay, we understand wewe ni mwanamuziki, gospel artist mkubwa sana hapa Kenya. Sisi kama fans umetuletea nini? Kuna kitu mpya umetuandalia? Nyinyi kama fans nimekuja kama niko na mazuri mengi sana. Zaidi ya yote kama mwanamuziki, of course niko na very soon utakuwa unaona wimbo mpya kama inaanguka. Na zaidi ya yote nimejifunza mengi nikiwa nje ambavyo nitakuwa naelezea polepole vile tunaendelea. Yes. Okay, so fans we expect kuna ngoma mpya inakaa mama vipi? Yes, kuna ngoma mpya inakaa very soon. Nafikiri ni kwa siku chache tu itakuwa inakaa. Yes. Okay, the internet has it that gospel artists imelala, I mean gospel industry imelala kidogo. What's your take on that? Mimi naweza nikasema gospel ministry na industry haijalala. Iko vizuri sana kwa sababu kama sasa hivi unaniona nimeingia hapa ni saa 7 ya usiku. Nimekuwa nje kwa zaidi ya karibia miezi 2 na nimeenda nje kwa sababu ya huduma. Kama gospel ingelikuwa imeisha na ingelikuwa imelala, basi nisingekuwa hata pale nje kwa sababu hakuna mtu anaweza kukukaribisha ufanye kazi kule nje kama kazi ya Mungu kule nje kama gospel imelala. Mimi naweza nikasema watu wawe makini sana. Kwa wale ambao wanasema gospel imelala, inategemea unasikilizia gospel gani. Na ni nani umekuwa ukifuata ndio usikilize gospel. Kwa sababu pengine umekuwa ukiangalia muimbaji fulani kama gospel singer wako na umeona kama tena hayuko, alafu ukaanza kujudge gospel industry na ministry kupitia ule mmoja. Mimi napenda niambie huyo mtu mwenye ako pale nje, change playlist yako. Angalia waimbaji wako wanafanya kazi ya Mungu, usijudge gospel industry kwa sababu ya mtu wako fulani ambaye ulikuwa unaangalia mahali. Kwa hivyo gospel iko sawa sana, tunaendelea. Ama unaniona nimetoka wapi? Wewe unavyoniona nimetoka US bana. Si nimetoka US. Nimeenda kwenda kusikia raha, kutembea na kusikia vizuri. Nimeenda kufanya kazi ya Mungu. Na ni kwa sababu gospel iko hai na inaendelea vizuri sana. I hope ulisalimia Joe Biden on my behalf. Kabisa. Ndio kabisa, Joe Biden nimemsalimia. Nimesalimia watu wengi sana kule. Yes. Unamfahamu chairman wa gospel hapa Kenya ama in Africa? Chairman wa gospel? Hapa Kenya, si ndio? Ninamfahamu ndio. Ni nani? Naweza sema for self-proclaimed, yeah? Right? Nikisema hivyo nimeharibu. Mimi sijui. Unajua hiyo ni Janet Otieno amesema. Mimi pia kuna chairman wa gospel, sijui kama ni self-proclaimed, lakini hivyo ndivyo anajiitaga. Yes. Anaitwa nani? Anaitwa gospel na anaitwa Ringtone. Yes. Okay, jana juzi kulikuwa na event ya 100k party ya Bahati. Okay. Then Ringtone ali have to attend the event because I mean
ni msanii, Bahati ni msanii, so walienda kumsupport. Then jana Bahati ina post Instagram akasema anamtambua Chairman kama gospel. So wewe kama gospel artist hapa Kenya, Janet Otieno, umetoa hits mingi sana. Unamtambua Ringtone Apoko kama Chairman? Unajua ile ni swali ngumu hiyo umeniuliza, lakini amekuwa akisaidia vizuri huku na kule. Akiona kuna jambo inatokea kwa industry anajaribu kutatua. Kwa hivyo hiyo inampatia sehemu fulani ya kupewa heshima fulani kwa kiwango fulani. Ndio. Mtumie message. Mimi namtumia message Ringtone ya kwamba endelea kufanya kazi yako baba, unafanya kazi mzuri. Zidi tu kushikilia pale pale, si pia tunakupenda. Ndio. Tell us about hizi t-shirts nikiangalia zimeandikwa uzuri wako. Ndio. What's up? Uzuri wako ni wimbo ambaye Mungu amenipatia, niko karibu kuitoa na inakuja very soon. Na hata imekuwa ni surprise kwangu kabisa. Okay. Uzuri wako. Nafikiri mnaiona, au sio? Mnaona uzuri wako hapa? Uzuri wako inakuja, muwe tayari kabisa, itakuja kuanguka very soon. Yes. Itakuwa kubwa ile. Ndio kabisa. Wimbo yote ambayo tunafanya ya Mungu haiwezi kuwa ndogo, lazima ikuwe kubwa. Kwa hivyo hii ni kubwa, hii ni moja kubwa. Ndio. Janet, anaitwa Chief kutoka Plug TV. Tunaona kwamba kuna kipindi ambacho ulifanya collabo na msanii anajulikana kama Wisdom. Na akasema kwamba wewe ni mama wake wa kiroho. Hivi sasa ukiangalia Wisdom hayuko kwenye nyimbo za injili tena. Na mienendo yake kuna vile ambatani na maadili ya gospel. Maoni yako ni gani? Wisdom ni kijana wangu ambaye ninampenda sana. Na kwa kipindi ambaye tumefanya kazi kweli, mimi nimeona ni kijana mzuri. Ila kwenye uamuzi na maamuzi ya kufanya kazi ya Mungu inakuanga ya mtu binafsi. Kwa hivyo kama ni uamuzi wake na maamuzi ambaye amefanya ni kwa kuwa kwenda kufanya kazi mahali pengine, basi siwezi nikajudge. Lakini mimi kama mama ambaye anapenda watoto wake, naweza nikamwambia asiende mahali pengine, huku kwa Yesu ndio kuna kila kitu. Ukienda kando basi umepoteza, lakini ninampenda, ni kijana wangu. Okay, tukimaliza tunaelekea actually ni campaign time, kuna siasa zinakam. What's your message? My message to my fellow Kenyans na politicians ambaye wanasimamia hii nchi. Kwa miaka ambazo zimepita hapo nyuma, Kenya tumekuwa na history mbaya. Na tumekuwa tukivurugana wenyewe kwa wenyewe, haswa kwa wakati wa kufanya campaign na kufanya elections. Mimi kama Janet Otieno nimetoka huku nje na ninaona amani. Na message ambayo nakuja nayo kwa Wakenya ni ya kwamba to embrace peace. Haijalishi unapenda politician yupi, haijalishi unataka kura yako iende kwa nani. Kitu ya msingi, kitu ya muhimu sana ambaye niweza nikakwambia pale nje, Mkenya mwenzangu unanisikiliza, ya kwamba embrace peace, preach peace. Mimi kama hivi nimeingia, nataka kufanya peace. Nataka kupreach peace kutokea leo mpaka mwisho wake. Nione ya kwamba message ya amani imefikia wengi. Na napenda kuongea na politicians wetu. Pale unapofanya kampeni yako, tunakupenda, tunawaheshimu sana. Jaribu sana kuelekeza watu kwa upande wa peace. Jaribu sana kuelekeza watu kwa upande wa amani. Tunapenda nchi yetu. Juzi nimeona wakati nchi zilikuwa zinakuwa ranked kwa kwa dunia nzima number 6 kwa zile countries ambaye mtu anaweza enda ku visit. Ni kwa nini? We have a beautiful country. We have a very beautiful country. Na inategemea na sisi tutaitunza namna gani. Ninawaomba sana politicians wako pale nje, tunawapenda sana, lakini zidi tufanyie amani wakati mnafanya nini zenu, campaign zenu, wakati unaongea na your followers, wafuazi wako, kila mtu wako na wa followers wake. Please, let's preach peace. That is the message ninaweza nikapeana. Peace, 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 peace. Imagine if every one of us would be preaching about peace. Ni nani anaweza kuleta vurugu? Hakuna, si ndio? So let's preach peace. Peace, 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 peace. Na politicians, peace. Your final remarks na message kwa mafans. Kwa mafans naweza nikasema ya kwamba ninawapenda. Mmekuwa part of my kutembea kwangu kwa kufanya huduma. Na sichukui kama msaha. Maombi yenu imekuwa ya muhimu sana. Mmekuwa mkitembea nami kwa kila kitu ambaye ninafanya.
ninawaambia ya kwamba zidini kutuombea, zidini kusupport music that we do. Watu wanasema ya kwamba other countries they support their singers, their artists sana kuliko Kenyans. I don't know how true that is. But kama ni true, naomba sana tuongeze mkazo kidogo. Let's support our singers, let's support our artists, let's support the music that they do, the music that we do, the music that tunatoa pale nje. Let's help support the good work that everybody is doing. Lakini ninawapenda sana. Nendeni pale kwa Facebook munitafute Janet Otieno House hiyo. Nendeni kwa Instagram munafollow pale @Janet Otieno KE, na kila place niko kama Janet Otieno KE. Tukikuja pale kwa YouTube, the reason why nasema to support sana waimbaji, unakuta in terms of hata subscription na support ya music on YouTube haiko vizuri sana kama iko kwa tuseme for example kama Tanzania na other countries. Kwa hivyo tutafute pale, una subscribe, una support music ya wa Kenya. Okay. Ni muhimu. Asante sana Janet. Kabla tufunge, Tarone Ringtone from Roni TV. Yes. Swali langu nitakuuliza ni la kizushi kidogo, lakini uniwie radhi. Wengi wamekuwa na ile dhana kwamba wasanii wa nyimbo za Injili haswa ambao wanafanya nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu hampendani kabisa. Mna chuki. Leo hii hata ukitoa kibao utapata wale ambao watashare content yako kwenye platform zao ni watu tofauti sana na wale ambao unahudumu na wao. Unafikiria labda shida iko wapi? Ni swali nzuri kwa kweli, lakini nasema kila mtu wako na moyo wake vile anapenda kufanya kazi. Na kusupport each other, mimi support naweza nikaisema, nimeiona kweli hiyo kitu ambayo unasema it's there, but I don't know, siwezi nikasema sana kwa sababu on my side I share kazi ya wengine na support kazi ya waimbaji wenzangu, so on other people siwezi nikasema, but iwapo kuna kitu kama hiyo inaendelea, naweza nikatuma neno pale nje ya kwamba watu wasaidiane, washare nyimbo. Like nikiangalia hata Nigeria, nikiangalia other countries, the way they support their fellow artists, their fellow musicians is just on another level. I think if we embrace that as Kenyans, as singers wa kutoka Kenya, supporting each other's content without kujiangalia kama fulani atanishinda ama vitu kama hivyo, we can go far na kufanya kazi ya Mungu. And at the same time, this ministry that we are doing is not ours, it's God's. Unaona, Mungu ametupea. So pale unaenda kuichukua inakuwa kama yako ya kwamba I want mine ndio ifanye vizuri, sitaki kuona ya wengine, utakuwa unafanya dhambi kama we ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo mimi naweza sema watu wa support each other. Siwezi nikasema I don't know what is in people's hearts, I don't know why they're doing that, but I think if we embrace each other, we support each other's work and music, it could be something amazing. Yeah. Okay, thank you so much, ma'am. Any swali yoyote, mtu kama usiseme umefungiwa nje kabla unawania kiti gani mwaka huu labda? Mimi kiti ambaye nawania kabisa, na muwe makini ninaposema hivi kwa sababu nahitaji hizo kura. Kiti ambaye nawania mwaka huu ni kiti ya kupeleka injili ya Yesu Kristo na kuhakikisha kwamba imefikia wengi. Hakikisha kabisa, angalia kwa makini, nataka watu wengi wakuje kwa Mungu, watu wengi wakuje kwa kazi ya Mungu na muokoke na mfanye kazi ya Mungu. Hiyo ndio kitu nawania this year. Na yes. And peace nimeshasema na bado narudia kabisa, peace. Nimeland leo kabisa na the most important message that I have today is about peace. Let's embrace peace. Mimi nasemanga Kenya ni kama, unaona ni kama mti. And sisi ni matawi na branches, yeah, right? So imagine umekalia mti and then unaikata that branch. Unaipata? Unakata the branch, unaenda kuanguka nayo chini. That is the same thing ambaye sisi kama wa Kenya tunaweza kufanya. We are going to cut the branch, tunatoa hizo matawi, and yet tumekalia one of the branches, tukaanguka nayo chini. So tuwe makini sana, let's tutunze hiyo mti yote na matawi zake na branches zake, so that inchi yetu ikae mzuri. I'm telling you, ukienda huku nje kule nimetoka, people are really talking so good about Kenya. So imagine na hizo vita vidogo kama tungeacha, I think we could be even number 1. Wacha hiyo mali walituweka number 6 kwa mwaka, kwa inchi mzima, kwa world yote in the yeah. Tukiwacha these small things, I think tutakuwa ranked mali pengine pazuri. Otherwise, I'm so proud of Kenya. Let's make Kenya a great country and a beautiful country.
Tunakukaribisha, lakini ajabu ni kwamba sijui utokako kama kwa petroli, kuna uhaba wa mafuta huku, shida ili gari litazimia hapo Mombasa Road. Gari yangu hizi zimika Mombasa Road by the way. Gari ya watu wote wenye wako hapa lazima ziende vizuri. Unajua JO ameingia au unasemaje? Gari haiwezi kuzimika. JO amefika hapa saa hii. Mafuta imesuluhishwa. Hiyo haiwezi kutokea hapa saa hii vile nimeingia hapa sasa hivi, haiwezekani. Chairlady ako hapa. Chairlady by the way, from today this is the Chairlady gospel. The Chairlady wa gospel, si ndio? Ringtone akishika pande ile nyingine, mimi nashika pande hii nyingine, si unajua? So mimi nasema ya kwamba kuna kuzimika kwa gari, ila mafuta iko na bei. Even in the US nimetoka huko, kila mtu analilia kuhusu mafuta sana, lakini sisi watoto wa Yesu tuko vizuri. Mungu ametubariki, ametupatia amani, ametupatia vingi. Hapa nakwambia baraka za Mungu zinanilemea. Umewahi kusikia mtu baraka za Mungu imemlemea? Mimi hapa baraka za Mungu zimenilemea, nimeshindwa niweke wapi. Kwa hivyo kimejaa kinafurika, tuko vizuri. Jana swali la mwisho. Ndio. Kuna wimbo wako unaoitwa Nitangoja. Ndio. Na alafu ukatokea tetesi kwenye mitandao ya kijamii kwamba Bahati aliiba idea ya video huo wimbo akaweka kwa wimbo wake wa Mtawachana tu. Ulisikia hiyo wapi? Sisi ni wanahabari, tunapata hizo habari kwenye mitandao ya kijamii. Kama aliiba concept yangu. Mimi ni nakuanga ni kama mimi ni kama taa. Nikiwekwa pale kwa mlima na kuaga nikiwaka, kila mtu ananiona. Kwa hivyo mtu yeyote anaweza kupenda whatever I'm doing, and a lot of people are doing it actually. Nikifanya kitu wanaipenda, wanaenda wanafanya pale, ninafurahi. Most people are doing it, so hata kama yeye pia alifanya, aliona hiyo ni mzuri, hiyo concept ni mzuri ya hiyo ndege. By the way, I'm the first gospel artist kushoot kwa hiyo private jet. Ama Chief, tumulikie. Is it? Namulika. Fungua light kidogo. Ama mnasemaje? Is it? I'm not bragging. I'm just saying the truth. Mnasemaje? Si mmeiona ni the first gospel artist kufanya kazi na hiyo private jet. Nafikiri Mungu alimteremshia baraka zake kwa wakati fulani nyuma yangu na akafanya yake, na zote ziko na private jet, which is just a good thing. Ni kitu mzuri, tunafurahia wote. Lakini kama vile nimekuambia, ama trend setter. Whenever nimefanya kitu, nikifanya kitu kizuri, everybody wanaona kama ni mzuri, wanachukua wanaitumia. So it's a beautiful thing. Wakuje tu ninatoa ingine, mnakuja mnaangalia pale, mnaona ni mzuri, mnafuata, mnafanya. Is it not a good thing? Kila mtu ngapenda. Ngapenda hiyo kitu, ngachukua, ngaenda ngatumia. Au ni aje? Mmekaribishwa wote. Asante sana mama. Kwa hivyo wacha niseme shukrani ya kipekee. Mungu awabariki sana kwa kukuja. I didn't know mtakuwa hapa by the way. Mumeamua kuni surprise. God bless you so much for coming. I really appreciate each one of you na kufanya hii ikae kitu kizuri sana. Nimependa mimi mwenyewe, na endeleeni kufanya kazi mzuri kama vile mnaifanya. JO anawaombea na anawapenda kama kawaida, na najua mtafika mbali na mtaenda mbali. Kwa kukaa airport mpaka saa 8 ya usiku hivi mmeningojea, kweli baraka lazima zifike. Amen. Any other question before tutoke? Mko sawa? Asante sana. Kwa kabisa hamna kitu ya kuniuliza? Tuko sawa. Aya basi niulize mimi. Kwa nini mko airport saa 8 ya usiku kukuja kuchukua JO? Upendo wa Yesu. Amesema hapa Chairlady. Thank you so much for coming. God bless you. Amen. Amen. Thank you.